and at Yorktown forced a British surrender, securing independence to the United States of America. Uniforms patterned after those worn by General Washington's musicians. Playing period instruments, patriotic precision, they bring history to life, sharing the sound of the Revolution through more than 500 performances each year, both at home and around the world too. Fort Sumter in 18th step, guarding settlers as Native Scouts lit the way. Immigrants joined the cause, and from Fort Cavazos, Texas, home of legends, the 1st Cavalry Division rides with pride. We continue on. From signifying the soldiers who served our nation during this time. When the Americans entered, iconic Sherman tank is here, ladies and gentlemen. It was the cornerstone of the U.S. Armed Forces, showing its flag's finest, ladies and gentlemen. Give them a big round of applause, the 82nd Airborne Ceremonial Band. Two years later, in 1953, combat consisted of small attacks, raids, and particularly during the Vietnam War and Operation Iraqi Freedom. The Deuce and a Half. The unit is wearing replica Vietnam War uniforms signifying the soldiers who served our nation during this time. 100 over the next decade. As the war intensified, while a small number of non-combat personnel remained until only 100 hours of ground combat, coalition troops liberated Kuwait, and the Gulf War ended for more than 30 countries had assembled in the Saudi Arabian desert. In mid-January, that was first introduced back in the 1960s. Over the years, U.S. Army Rangers, predating the Revolutionary unit, returned to its roots in 1985 when it regained its Mountain Division designation, is an elite group of individuals trained to lead and succeed in protecting the country from their threat. The United States does not face the challenging international environment alone.
gentlemen, our parade is officially underway. Up first, internationally renowned as one of the world's finest professional music organizations, the United States Army Band, Pershing Zone. They are the fearless, stationed at Joint Base Meyer, Henderson Hall, Virginia, replacing Don J. Pershing. We're led today by Colonel Bruce R. Pulver and Drum Major Rob Moore. Today, Pershing Zone is playing a melody entitled "The Army Goes Rolling Along." This was actually written in 1908 by the then Lieutenant Edmund Louis Snips Gruber, which was a descendant of Franz Gruber, who composed Silent Night. It was originally written to be the 5th Artillery Regimental song entitled "The Case on Rolling Along." The 3rd Infantry Regiment is the oldest active duty unit in the U.S. Scott during a victory parade in Mexico City after the Mexican War. It is the U.S. Army's official ceremony of unit and presidential escort. The events and their own at the U.S. Army's own Twilight Tattoo. The old... Наші душі сповнені вдячності до кожного покоління воїнів, які носили форму з самого початку. Тож кожному ветерану по всій нашій країні і тут, у столиці нашої нації, включаючи 6 кавалерів Конгресової медалі пошани, ми любимо вас, ми шануємо вас і віддаємо честь вашій благородній службі, нашому прапору та нашій країні. Святкуючи сьогодні ввечері, ми також згадуємо сотні тисяч солдатів армії, які принесли найвищу жертву заради нашої нації і безкорисливо віддали свої життя у кожній війні, від революції до війни з тероризмом. Сім'ям із золотою зіркою, які сьогодні з нами, мужність ваших героїв – це основа, на якій стоїть уся наша нація. Ми дякуємо вам. Так, ми дякуємо вам. Зараз ми найуспішніша країна у світі, і незабаром наша країна стане ще величнішою та сильнішою, ніж будь-коли раніше. Протягом усієї історії ми були благословенні понад усякі слова цією відважною легією воїнів, армії та патріотів, героїв і легенд. І сьогодні ми з непохитною впевненістю стверджуємо, що в майбутні роки й у кожному наступному поколінні, коли б не покликала служба і яка б небезпека не виникла, американський солдат завжди буде там. Прошу нашу чудову першу леді приєднатися до мене на трибуні. Дуже дякую всім. Пане президенте, від імені армії Сполучених Штатів, команди Army Golden Knights, я хотів би вручити вам цей прапор, який був піднятий над столицею нашої країни у вільному падінні під час святкування 250-річчя армії.